Kasabi ning month-long celebration ng kaganapan 2014 o ing cityhood anniversary ning syudad ning San Fernando, meto nga post-Valentine concert ingatad na ning Bliss Hotel ang pangdeng lokal na banda king lalawigan. Kaya katamong pakibalwan ning detalye ning kaganapan king report ng Patricia Mamangon. Meto nga post-Valentine concert ing makasadyang iyampang ning Bliss Hotel, ketiking syudad San Fernando para kareng kabalin. Kasabi ning month-long celebration ning kaganapan 2014 o ing cityhood anniversary ning syudad. Iti ing kaganapang siguradong a-enjoy da kanureng mi papamilya, barkada artreng misawa at mitaw, pauli dareng performance dareng mapilang local bands. Agpangkang Noli Reyes, General Manager ning Bliss Hotel, burida kanong apakilala yung masantingang entertainment kareng kapampangan, kabang mawiwili king musikang atad dareng live bands. And this is an opportunity for us to bring to light the local talents that we have and bring a different kind of entertainment to the city of San Fernando. Actually, we're targeting the young guys, the youth, for this particular event. That's why we have the three popular local bands that we have, headed by White Lies, Symphonic, and Nakapsa. Kompleto la naman ring lisensya at permit para king pamagpasara king portion o party ning Lazatin Boulevard nung nuka rin makasadyang ganapan ning konsyerto king daratang nga February 22. Pansamantalang mika rerouting king mesabing aldo nung nuka rin makaantabe na laman ng Traffic Management Division. Ang concert ay gaganapin dito sa harap ng hotel mismo. Kumuha kami ng permiso sa DPWH at sa city na maisara namin yung harap ng Bliss Hotel at doon namin ilalagay yung aming stage. Kabilang kareng mamyesayaking kaganapan, rem bandang White Lies, Nakapsa Band, ampong Symphonic Band. Miyayalo ang klase ng musika muna man ing asahan, kalupa ng R&B, alternative rock at aliwa pa. Hi! Kami po ang White Lies. Kita-kits po tayo sa February 22 at 8 p.m. sa Bliss Hotel post-Valentine concert. Maraming salamat po. Hi! Kami po ang Nakapsa. Kita-kits po tayo sa February 22 at 8 p.m. Sa Bliss Hotel post-Valentine concert. Maraming salamat po. Hi! We are the Symphonic Band, and we are inviting you all to come and enjoy this post-Valentine concert. That will be on Feb 22, only here at Bliss Hotel. See you all! May ganapya naman ning pirmahan ning Memorandum of Agreement pila tan dareng opisyalis ning Bliss Hotel king pamanimuna ng General Manager Noli Reyes, Jacqueline Manalastas, Accounting Head, ampong Sajid Yusuf at tatalakada tubod dareng at banda. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga, Balitang Totoo king Balen, susuyo.